Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. I'm on. Monica Singaperi Munekuta Chene Auzo usiku Maria shapukuta mazozi awobese akuna kuchkanderufu akuna usiku mazamba ranokusha Chene sirange zenjarama akuna usiku waria chapukuta mazozi awobese akuna kuchkanderufu usiku zuvaha rizopenyi mumusha muchene nyendi yukupenya akuna usiku. God shall wipe away all tears. There's no death, no pain nor fears, and they count not time by years, for there is no night there. Akuna kuchkanderufu akuna usiku. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemwe azviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye. Uye tichitenda Mwari nekuti achiri kutitendera kusangana tese nyama nemwe zviri pamwe chete. Kana zvakadaro ndatiitei zvinofanirwa kuitwa nekuti mazuva ari kufamba
uye haana munhu waari kumirira. Ngatinamatei. Baba vedu namuponesi musiki wedenga nepasi, ndoda kukutendai nenyasha dzenyu, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Kana zvese zvaitwa zvapera, mugopiwa mbiri nerukudzo nekuti ndimi mukuru. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Ndofunga muchiri kurangarira poem yataita tichiri vana tiri kuchikoro yaJulius Caesar. Portion yekutanga ndinoifarira paanotaura kuti I have come to bury Caesar and not to praise him. Zvaitaurwa nemurume uyu zvakanga zvirerwa kunzi izvo zveshokwadi munhu ari panapa wafa. Handisi kuda kutaura nezvaainyanyisa kugona, asi iko zvino izvi zvandauya kuzongoita chete ndoda kuti ndimuvige. So by the end of the day, mukati mezuva ranhasi, ndoda kuti tiwirirane chinhu ichi. Ndechekuti Caesar angatonge zvine mutsindo, Caesar angaite mukurumbira une mutsindo, Caesar angaite mambo ane mukurumbira, Caesar angaite munhu mukuru anotyiwa nevanhu vose. Asi kana Caesar afa anofanirwa kuvigwa. Hazvibetsere kuti izvo tichengete Caesar pamusana pekuti ane history isingaiti. Hazvibetsere kuti tichengete Caesar pamusana pekuti izvo aichengeta vana. Hazvifanire kubatsira kuti tichengete Caesar nekuti taimuda. By the end of the day, when a man dies, he must be buried. So by the end of the day, young people, muzuva ranhasi toda kuwirirana chinhu ichi, kuti izvo kune zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kuviga zvatiri kuchengeta semasouvenir. Ende zvinhu izvozvo tikasazviviga tikaramba takazvichengeta semasouvenir, hazvitirangaridzi kuenda kumusoro, zvinotidzikisira kuenda pasi. Hazviritirangaridzi kune macorrections achaitwa, but nekuti hakusisina macorrections. Do you know, zvinhu zvisingavigwe, izvo zvisifanirwa kuvigwa, ndizvo zvinhu zvichatitadzisa kuenda kudenga. Ndo zvinhu zvichatishayisa rufaro. Ndo zvinhu zvine misodzi mizhinji. Ndo zvinhu zvinotidzosera kumasure. Ndo zvinhu zvinotirangaridza muhistory. Ndo zvinhu zvinoita kuti tirangarira nezuro risipo. Zvinhu zvinofanirwa kuvigwa zvisingavigwe. Kune kamwe ka piece of music kekuti ukakanzwa kanokufungidza zvisingasadzoki. Kune kamwe ka piece of music kekuti ukakanzwa kanokudzokera mupast isiri present. Kune kamwe ka piece of music kekuti ukakanzwa kanokufungidza uchatemwa dzinobva ropa iwe iko zvine zvawaunyana. So by the end of the day, ishu iri panapa ndeyekuti mukati mezuva ranhasi, we have to bury Caesar, and the Caesar must be buried. I want to tell you this. Ndezvekuti izvo, reminding yourself of things that can never be is torturing yourself. Reminding yourself of things that are lost is torturing yourself. And by the end of the day, it is not the past that is haunting you. It is not what you have lost that is haunting you. It is that which you are keeping that is haunting you. So I am saying today, we need to bury Caesar, and Caesar must die. There are emotions that must die. There are names that must be forgotten. There are events that must be buried. There are people who should be forgotten. There are people who should never be befriended. There are people we should never think of. Kune vanhu vekuti nyangwe tarara tifanirwa kufunga nezvavo. Zvekuti ukanzwa mwoyo wako wakuda kuvafunga, ukanzwa pfungwa dzako dzakutizira kwavari, ukanzwa mweya wako wakuvaita misi, ndo panofanirwa kudaidzira iya pfungwa inonzi get behind me Satan. Why? Pamusana pekuti izvo, if Caesar is dead, Caesar must be buried. Now, tisati taenda kure, regai ndimbokurangaridzai nyaya iri panapa. Ndiri kuverenga mukati mebhuku raMateo chapter 26 kubva pavhesi ya 50. Jesu akati kwaari, shamwari, ita zvawavinga. Ipapo vakauya vakaisa mavoko kuna Jesu vakamubata. Zvinotarira mumwe waiva naJesu akatambanudza ruoko rwake, akavhomora munondo wake, akatema muranda wemuprista mukuru, akagura nzeve yake. Zvino Jesu akati kwaari, dzosera munondo wako muhara mawo, nokuti vose vanobata nomunondo vachafa nomunondo. Andalaina apa. Unofunga here kuti handigone kukumbira kuna baba vangu vakandipa iko zvino izvi vatumwa vanopfuura mapoka makuru kuru ane 12? Vhesi ya 54. Magwaro agozadziswa seiko anoti zvinofanirwa kuitwa kudaro.
ndoda kuti mubate vhesi panapa. Vhesi ya51 yati, zvinoitarirai mumwe wevaiva naJesu akatambanudza ruoko rwake, akavhomora munondo wake, akatema muranda wemuprista mukuru, akagura nzeve yake. Jesu akati kune munhu uyu, dzorera munondo wako muhara, nokuti vose vanobata nomunondo vanofa nomunondo. 54. Magwaro agozadziswa seiko anoti zvinofanirwa kuita sekudaro? Inzwai zvinotaurwa nebhaibheri panapa. Vhesi iyi ndinoifarira pakuti ndofunga background munoiziva. Ndeyekuti Judhasi, musi waurawa Jesu, handiwo musi waamutengesa. Zvekuti Judhasi akatopiwa mari sekutaurirana kwatakaita kare, akaisa muhomwe sekutaurirana kwatakaita kare, akatoenda kulast supper, mari yemunhu waatengesa atori nayo muhomwe. That was the level of betrayal. Yekuti Judhasi, bhaibheri rinototi ndiye akadya mundiro imwe chete naJesu. Asi paidya mundiro imwe chete naJesu, mari yekutengesa Jesu akanga atori nayo muhomwe. Saka zvachidaro manje bhaibheri rinoti vabuda for the last supper. Mushure meunge Judhasi audzwa kunzi uchandipandukira, zvikanzi ndokumva atsamwa zvikanzi akabuda panze akaenda. Vakazosangana kugadheni reGetsemani naJesu. Achisangana ipopo, Judhasi akasvikosveta Jesu zvine mutsindo, zvikanzi Jesu akamuti, ita zvawavinga. Ndoda kuti mupabate. Zvinonzi Judhasi apedza kutengesa munhu, akauya akamusveta zvine mutsindo. Asi pamusana pekuti Jesu did not read the act but the motive. Mupabate. Jesu did not read the act but the motive. Apedza kureada the motive, anoti kune munhu amutsoda, shamwari, your kiss is not strong enough so as to cover what you are thinking inside. Saka chingoita zvawavinga zvipere. So by the end of the day zvapedza kudaro, zvikanzi izvo vanhu vazhinji vakauya vachida kubata Jesu. Vauya vachida kubata Jesu, umwe mudzidzi, zvinonzi panapa ndiPita, wakaburitsa munondo, akatema umwe musoja wevakuru munzeve ikadambuka. Jesu akamuti, dzorera musword yako muhara kana kuti mushithi. Zvikanzi why? Zvikanzi nekuti izvo zvakanyorwa mumagwaro zvingazadziswe seiko kana taakuita zvemapanga. Ndoda kuti mubate nyaya iyi vapana makadai. Patinenge tichitaurirana nhasi, first point yandoda kukuudza ndeyekuti izvo, it's not every kiss that is delivered out of love, but everything depends on how you interpret it. So by the end of the day, the kiss will never fool a person. But iwewe, if you do not read it correctly and put it into perspective, you can fool yourself. Basically what I want to say ndeyekuti izvo, 100% yevanhu vanochitwa vane 90% contribution yekuti zviitike. Pamusana pekuti vanoita sei, they decide to look where they are told to look, ivo vachiziva pekutarisa. But Jesu haana kutambwa iyoyo. Zvapedza kudaro, Jesu imwe point yaanoburitsa ndoda kuti muise mumusoro patichange tichitaura. Anoti webanga anofa nebanga. Kwaunoswera ndiko kunotaura mafiro auchaita. Kwaunoswera ndo kunotaura whether uchagarika kana kuti haugariki. Ndozvotaurwa naJesu panapa kuti izvo, your day to day activities determine who you will be tomorrow. Pekupedzisira pandinoda ndepekuti izvo, Jesu anochiti, naiwe Peter, unotemereiko munhu nemunondo, obvisa nzeve yake? Hauzivi kuti magwaro anofanirwa kuzadziswa here? Regai nditsanangure vhesi iyi. Jesu paaiti magwaro anofanirwa kuzadziswa, akanga asingareve kuti izvo the plan of redemption yakanga iri drama, yakanga yakanyorwa nevakapfuura, yaifanirwa kuzadzisa to the letter. Asi Jesu zvaaitaura ndezvizvizvi, ndezvekuti vanhu ava vauya kuzondisunga, vanhu ava vauya neminondo, vanhu ava vauya kuzondiuraya. They have made a decision to do that. Therefore, iwewe ukaburitsa munondo,
vakarega kuzviita nekuti iwewe vari kutya sword, zvichaitika ndezvekuti hazviitiki, kwete nekuti vatendeuka, asi pamusana pekuti vatya kuzviita. So by the end of the day vanoramba vari ivo vachiita sezvisina kuitika, nyamba mumwoyo mavo zvakatoitika zvikatopera. Zvakafanana nekudai, kuve neplani yekuba, kuve neplani yevakadzi vaviri kuve navo, kuve neplani yekuve negirlfriend kuve nayo, kuve neplani yekurara nemunhu kurara, kuve neplani yekurofamba rwendo usina kurufamba kufamba. So Jesu ari kuti panapa kana tichitongwa hatitongerwe the action, tinotongerwa the plan, the motive, the thought that we have inside. So patiri kutaura panapa, the reason why ndaverenga vhesi ndeyekuti izvo ndine mubvunzo panapa wandinopiwa, wandinoda kuti tiongorore, titaure nezvawo mune zvakanaka. Panapa Jesu paanoti ita zvawavinga, akanga achireva kudai izvi. Aireva kuti ukaona Judas okutsvoda ane zvaari kutaura, ukaona Judas oti mukafamba munodzoka nemakombi maviri akasiyana, pane zvaataura. Ukanzwa Judas ati ndipe space, pane zvaataura. Saka nekuda kwekudaro iwewe unofanirwa kuziva kuti simba rekuzviita unogona kurishaya, kwete nekuti haripo, asi rakavigwa mune vausingatrust. Ndoda kuti mupake bhazi renyu muri ipapo tozosangana paconclusion. Panapa pane mwana ari pano ari kubvunza mubvunzo watoda kuronda tese nemumugerapo. Mubvunzo uri kubvunzwa uri kuti izvo, ko munhu ane addiction to pornography angabatsirwe sei? Munhu anofanira kuona vanhu vasina kusimira, pangave pamufananidzo, pangave paWhatsApp, pangave pamadvd, uyu munhu uyu ari kunzi ane problem yekuti ane addiction. Zvikanzi munhu akadaro ungamubatsire sei? Now ndoda kuti ndiwirirane nemi hama nehanzvadzi muri pano, nekuti ndo nyaya yandaverengera vhesi iyi yekuti vazhinji vedu hatizonzwisisi kuti taamumaoko aJudhasi kusvika tarasikirwa neupenyu. Vazhinji vedu hatizonzwisisi kuti taani mumaoko aJudhasi kusvika tarasirwa nerufaro. Vazhinji vedu hatizonzwisisi kuti taamumaoko aJudhasi kusvika tazvisungirira. Vazhinji vedu hatizonzwisisi kuti taamumaoko aJudhasi kusvika taluza control of life. Ndoda kukuudzai ndezvizvandoda kukuudzai ndezvizvizvi. Vanhu vaMwari, ukaona ukaenda kun'anga ukanosvikotemwa nyora, nyora pakutemwa kwadzo hachizi chikwambo. Ukaona ukaenda kun'anga ukanosvikopiwa chuma, ukanzi pfeka chuma mumaoko, chuma hachizi chikwambo. Ukaona ukaenda kun'anga ukanopiwa bute rekunzi geza naro mazuva ose, bute hachizi chikwambo. Ukaona ukaenda kun'anga ukasvika kun'anga ukanzi izvo mushonga uyu usati warara every day unofanirwa kutanga wauombera, hachizi richo chikwambo. Zvinoitika ndezvinoti nyora dzaunopiwa nebute raunopiwa nezvinhu zvose zvaunopiwa hachisi richo chaicho chawabatiswa. Kutemwa nyora ingori saini yekuratidza kuti waamunetwork. Kupiwa zango kana kuti kupiwa chuma ingori saini yekuratidza kuti waamunetwork, kuitira kuti vanokontrola network vazive kuti uri umwe wedu, ende vanokontrola network vazive kuti uri mudepartment ripi, vanokontrola network vazive kuti uri manager here kana kuti uri mumanejwa, vanokontrola network vazive kuti uri muroyi here kana kuti uri mhombwe. Ishu iri panapa ndekuti nyora dzatinongotemwa ndedzekutipinza munetwork, dzekutiudza kuti timbori vanani mukati menetwork. Zvino zvinozoitika ndezvinoti kana wazopinda munetwork manje uri mukati mezvinhu zvaunoita, kungave kutamba bhora, iwe hautambe bhora semunhu manje, unotamba bhora uchibatsirwa nemweya yakaipa inoda kuti ikuchengete uri munetwork. Saka paunenge uchinzvenga ground rose, anonzvenga handi iwe uye chinonzvenga handi nyora,
Chinonzvenga ndenetwork yawakapiwa iri kukuchengeta kuti urambe uchiibikira sadza. Saka zvakafanana nekudai izvi. Munhu wese anenge apinzwa munetwork anopinzwa nenzira yakavanda, asi by the end of the day anenge achengetedzwa nezvimwe zvisiri izvo. Ndo zvakafanana nepornography. Pornography kutemwa nyora dzerimwe rudzi. Pornography kupuwa zango rerumwe rudzi. Pornography kupuwa chuma cherumwe rudzi. Hachizi chuma chinopedza kupfekwa uri wega uri mumba mako. Chuma chinoita kunge chiri decent. Chuma chinonzi technology. Chuma chinonzi development. Izango rinonzi izvo ndezvemazuvano. Izango rinoonekwa palaptop. Izango rinoonekwa pawifi. Izango rinoonekwa pafoni yakanaka. Asi chinozikanwa naSatani ndechichichi. Vana vamazuvano ma too complicated. Hamudi kupfugama muchitemwa nyora. Vana vamazuvano ma too complicated. Hamudi kupfugama muchizodzwa bute. Vana vamazuvano ma too complicated. Hamudi kupuwa bute muchifundwa nemumhino. Saka zvakunetsa kuti tikupinzai munetwork. Saka tokupinzai munetwork sei? Tokupinzai nenzira yamunoda. Tokupinzai nenzira yamunonzwisisa. Tokupinzai nenzira yamunofarira. Saka ndoda kukuudzai nhasi kuti kana uchiisa disk rako repornography, kana uchipinda panet uchitsvaga pornography, ishu iri pano wakangofanana neatemwa nyora. Wapinda mukati menetwork. Saka kana waamunetwork iyi manje, munogona kushandisa zita rechirungu rinoti addiction. But nyaya iripo haizi addiction. Uri pasi pesimba remweya yakaipa. Mudhiri rawapinda ira haubudi wega. Mudhiri rawapinda ira haubudi zvekumhanya. Imimi makapinda muchiti muri mahadhi. Makapinda muchiti muninyatsonzwisisa. But ndoda kukuudzai, zvivi zvakatizwa nevamwe kubocha, zvikwambo zvakatizwa nevamwe kuzaka, zvikwambo zvakatizwa nevamwe kumasvingo, ndo zvikwambo zvamaa kutenhera mukati medzimba muchiti pornography. Ishu iri panapa ndeyekuti imimi kana muchinge mapinda panyaya iyi, matopinda mukati medhiri raSatani. Ende hakuna munhu achasununguka panyaya iyi necounseling. Hakuna munhu achasununguka panyaya iyi newill-power. Hakuna munhu achasununguka panyaya iyi nekuzvida. Munhu anosunungurwa panyaya iyi chete achasunungurwa nesimba risingagari mukati mevanhu. Munhu anosunungurwa panyaya iyi chete anosunungurwa nesimba riri pamusoro pemasimba ose. Ende kuti usununguke munyaya iyi unoda simba riri mukati mezita raJesu. But unfortunately manje ndeyekuti izvo vane zvikwambo vanoya nazvo vachipisa. Vanhu vakaromba vanoya nazvo vachipisa. Vano zvinofudza mombe vanoya nazvo vachipisa. Vane zvinoroya vanoya nazvo vachipisa. Asi vanoita zvepono vanofunga kuti chivi chiri smart, chinoregedzwa pasina activity yaitika. But by the end of the day, as long as the devil thinks you are in his network, as long as the tools are still with you at home, as long as you have not made a positive decision to go and burn the tools, the hardware that you use, I want to tell you haubude, because kusunungurwa munyaya iyi munongoda zita raJesu. So by the end of the day, kundibvunza nyaya yepornography zvakafanana nekubvunza witchcraft. Kundibvunza nyaya yepornography zvakafanana nekubvunza vakaromba. Kundibvunza nyaya yepornography zvakafanana nekubvunza munhu ane chikwambo. Kundibvunza nyaya yepornography zvakangofanana nemunhu ane mangoromera. Kundibvunza nyaya yepornography zvakangofanana nemunhu anobuda usiku. Kundibvunza nyaya yepornography zvakangofanana nemunhu apiwa mupfuwira. Kundibvunza nyaya yepornography tiri kutaura nenyaya yesimba remweya yakaipa, which will never be reasoned out of men. This is the reason why we sit down, we talk every day, nothing happens. We preach, nothing happens. We say these things out, nothing happens. Why? Because you think you can solve these things scientifically. You don't need a psychologist for this thing. You don't need a mental therapy for this thing. Haudi kutovewa for this thing. All that has to happen, Caesar must be buried. And how do you bury Caesar? Unotiza zvakaipa. Unozvitiza seiko. This must be destroyed. The devil must know that you have moved from point A to point B. Kana usina that movement, watch my words, unofa uri muranda wezvinhu izvi ende haubudi. Ende chandoda kukuudza chechipiri ndechichichi. Ndechekuti munongoziva togona kusenza pakambani. Pakambani patinosenza hatifanane marengi. Unoziva kune vamwe pabasa vanonzi vanoita reseresi. Rangomuka ndora vanoita. Pakada kunhongwa mapepa, nhonga mapepa. Pakada kufoshorwa marara, foshora marara. Pakada kucherwa gomba, chera gomba. Ava vanongotamba reseresi. Ndo chiya chikwata chaunoona kana kuri kunyaya yezvivi. Ndezvekuti izvo anogona kungomuka achinzaba.
fodya akasvika pairi kusuta anongosuta, vasikana anonyinga vakangowandika, ndo vanenge vari mudepartment rereseresi. Asiwo Satani ane maprofessionals, vanhu vari professional, vanhu vanosenza on a line rinozikana unzi ava ndivo shasha. Ende zvakafanana newe kana wapinda papornography, hausisiri palevel yereseresi, waapa level yeprofessional. Chasara kuti ufambe uchirecruit. And how do you recruit? Nyango musikana akauya kumba kwako unomupinza mukati mepono, kana mukomana akauya kumba kwako unomupinza mukati mepono. Iko zvino izvi nyange paFacebook munoenda muchirecruita. Problem isiri kuzikanwa manje nevaya vanenge vachiona vanhu vasina kusimira nekutumira mifananidzo yevaya vasina kusimira, ndeyekuti kudiko, ndeyekuti izvo tapinda mukati meprofession ichatinetsa kubuda. That is all I can tell you young people. Ndezvekuti chinhu ichi chamatamba nacho ichi munonyura, uye chinhu ichi chamatamba nacho ichi hamudzoke, uye chinhu ichi chamatamba nacho ichi hachiregereki. Kuti uchiregere chete zvinoda simba raJesu. Asi imimi manje kutendeuka hamudi, imimi manje kuregedza zvivi hamudi, imimi manje you want to enjoy both sides of the coin, imimi manje you pretend to be very wise, imimi manje munoziva zvinhu zvose, imimi manje you are too intelligent, imimi manje you think you are too smart even kuti mutize pana Satani. Imimi manje ndimi maakutoita sezvinonzi munodesigna chivi, imimi manje maakurasika kudarika varidzi vazvo. So by the end of the day, makomrades, regai ndikuudzei panyaya iyi, ndeyekuti tiza neupenyu hwako. If you remain here uchinyeperwa nevanhu kuti zvichapera, if you remain here uchinzi izvo mapindiro awakaita ndo mabudiro awachaita, if you remain here uchinzi izvo mangwana uchafunga zvapera, if you remain here uchifunga kuti zvichapedzwa nekuroorwa, I want to tell you, this is a level of sin that men will never walk out of. Regai ndimbosiyana nemewapfana. Ndaiterera radio mazuva apfuura, vamwe varume vakuru vachitoadvisa paredio vachiti nyangwe vanhu vakaroorwa kuti mumba munyatsofamba zvakanaka munofanirwa kunge mune maDVD mamwe epono kuti vanoadii havazotsananguri. Issue iri panapa ndeyekuti izvo the devil is promoting things that are not supposed to be promoted, and you think they are right. The things that you think are not evil, they are powerful tools in the hands of the devil. Therefore, kana Mwari ari Mwari, ngatidzidzei kurespekta Mwari. Kana ukatamba nevanhu unonyura. Ndo panengangoperera kuti nditaure newe panyaya iyi. Now, chapiri, ndine uyo ari panapa ane mubvunzo wake. Mubvunzo uri panapa wakarebesa, asi ndinouparaphrasa ndichiti, uyu musikana uyu anga ane mukomana, ndokumva varambana. Asi varambana kudaro, shamwari yake yakudanana nemukomana waakarambana naye. Saka mubvunzo waari kubvunza ndewekuti ndoita sei neshamwari yangu yakudanana nemukomana waakarambana naye. Unondifungidza kare tichiri vafana. Kare tichiri vafana, kudhara kare pamararadzano dzenzira vanhu vairasirira. Haminoti kurasirira kuchiri kwere mazuva anaya, asi vanhu vaenda kunorasirira. Vamwe vaienda vachinzi vane minyama vonosiya mari, vasiya mari iri pamaradzano dzeroad, vonzi ikanhongwa nemunhu anoita munyama. Asi chandorangarira ndechekuti izvo kudhuze neground rataitambira bhora kareko pane vamwe vakambuya vakarasirira. Saka pakanga pakaiswa zvuma nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana nechigaba chekobra chakanga chakazara macoin. Kudhara kwaya kune ma25 cents, ma20 cents nechi akanga akazara imomo. Saka zvaiitika manje ndezvinoti taiti tikatamba bhora paya kana taneta kutamba bhora, patinopedza bhora taienda muchigaba chiya totora mari
Saka taitora ukatora 20 cents, atora 25, atora chii, toenda kumashop tonotenga zvataida kutenga. Asi chataiita ndechekuti taidzoka nechange toganda mugaba. Gaba iri rakanga risingagari mumba, raigara musango. Asi nekuti vanhu vaitya mari yakarasirirwa, hapana aitora. Saka taiti everyday todzoka totora change tokanda imomo kusvika gaba razoita empty rapera. Saka gaba raita empty rapera, ndoda kukubvunza mubvunzo. Muridzi wemari yakarasirirwa, ngatiti opfuura neparoad oona gaba rake riri empty, anofanirwa kurwadziwa here kuti mari yangu yaenda, kana kuti anofanirwa kufara kuti munyama uya wazopera? So ndo nyaya iri panapa yauri kundibvunzai, ndeyekuti iwewe wakanga une zvinhu zvako, ndokumva waenda, ndokumva wanorasa, wapedza kurasa wakati hauchazvida, ndokumva pazosvika vamwe vana vaitamba bhora, vakuchitora mari yawakarasirira vakutanga kuenda kunotenga kumasitoro. Iwewe unorwadziwa here kuti izvo vari kutengerei, nekuti ndo maenderoka emunyama wako? So by the end of the day ndoda kuti ndikuudze chinhu ichi, ndeyekuti arasirira haarwadziwi, ashandisa haarwadziwi. Why? Pamusana pekuti zvitsva zveumwe, chitsari cheumwe chachitsva chemumwe. Ende ndoda kuti mubate nyaya iyi pandiri kuitaura. Handisi kuti kune vanhu inini endai munopota muchiti varambana neshamwari dzenyu modanana navo. Handiwo mubvunzo wauri kubvunzwa pano. Mubvunzo wabvunzwa pano ndewa akaramba shamwari ikaita take off. Musapote muchiti ndikapindura mubvunzo moshandisa nyaya yema-opposite, yekuti kana zvikanzi left zvinoreva kuti opposite yacho i-right, kana kuti zvikanzi munhu ashaya zvinoreva kuti opposite yacho kuwana. Asi inini kana chiti munhu ashaya, opposite yacho kunogona kutoita kushayisisa. So by the end of the day ngatiregei kuti izvo ndabhabhatidza vatora. Chandangopindura mubvunzo weabvunza kuti mwana wamai vangu, usacheme chinhu chawakakanda panze nepahwindo hachizisiri chako. In fact, haufangotomboenda kuswera uchichiteera kuti chiri papi, chiri kuita nezvei, chinani, chiri kufamba nani, chiri kufara here, hachizi kufara here, chiri kuseka here, hachizi kuseka here. Hembe yawabvisa, decide kupisa, haikona kupota uchienda uchinoizunza everyday uchiti ndaimbokwana, haizisiri yako. Saka siya shamwari yako idhile nezvairi kudhila. Kana mubvunzo uri wekuti ndoramba ndichifamba neshamwari dzangu here, ozoubvunza next week, pari zvino tabvunza wawabvunza. Panapa pane musikana here kana kuti mukomana, handichazivi panapa. Mukomana uyu amen, pamwe musikana. Mubvunzo panapa uri kuti pari kuratidza kuti ndiri kuisa mumazwi angu. Musikana ane mukomana wake. Mukomana wake akatanga kuda umwe musikana, kana kuti kudanana, ina handizivi. Asi uyu musikana ndokumva azoona kuti relationship haisisiri right, ndokumva abvunza, ndokumva angoudzwa kuti izvo no, yesi kutaurirana kwakamboveko, asi hatina kuzosvika pakuwirirana. Ndo nyaya iri panapa. Vakataurirana, ndofunga mukomana akazama kupfimba shamwari yemusikana wake, ndokumva arambwa. Saka arambwa manje panapa nekuti havana kuzowirirana, ndo panapa paari kunzi izvo. Saka musikana ari kuti, mukomana ari kuti haungandirambiri nyaya yemunhu watina kudanana naye. Iyi ndaitomboitaura kumba kwangu mazuva apfuura. Mwana wangu ndoda kubvunza mubvunzo, tomboti iwewe ojoina group revaroyi, moti maakuda kunoroya, mumva makwira murusero maakunoroya, muri kubva kuhaifiridzi, muri fangwa unoroya kumabvuku, nekuti rusero rwakazarisa. Wani omva adona, omva asara pasi. Toti akadona, akasarapo, kana kuti akadona akakuvara, kana kuti akafa, paanomuka munoti pakanga pakafa muroyi here kana kuti pakafa mukristu? Pamusana pekuti kumabvuku kunoreya haana kuzodii yako, haana kuzosvika, akanga arimo ndokudona kana ndokuita tsaona asati aenda. Ndo nyaya uri kundiudza panapa, ndeyekuti izvo uri kundiudza kuti pane muroyi
akazodona murusero asati asvika kwaakuenda. Saka confusion yako uri panapa ndeyekuti izvo dei akazodiwa ndo pangadei pane nyaya. But issue iri panapa ndeyekuti izvo we judge people by their motives, not success. So by the end of the day, if people try and fail to succeed, they have succeeded. And they have succeeded in what? In exiting someone else's life. Issue iripo ndeyekuti usade munhu to the extent yekuti you justify zvinhu ozviminimize. By the end of the day ukazviminimize zvinoita sezviri minimum zvisiri minimum. I want to tell you, you would rather go alone than someone who does not respect you. And this is the kind of a person you are talking about. And then chinondirwadza ndechekuti izvo munobvunza zvinhu zvisingade kubvunzwa, munoda kuprofita zvinhu zvisingade kuprofitwa, munopedza nguva muchinamatira zvinhu zvisingade kunamatirwa. There are some things zvisingafanirwa kuitirwa izvozvo. Izvi ndo zvinhu zvaingotorerwa shamu dei vari vana vachirohwa. But by the end of the day, the things that you are accommodating are things that you shouldn't be accommodating, and you call that common sense. Uyu ari kubvunza mubvunzo, hanzi pane chakaipa here kubhadharira musikana wake school fees? Isusu patakakura kuna ainzi mabhezari. Mabhezari vanhu vaibhadharirwa mari yekuenda kuchikoro nema-well wishers. Saka iwewe ndokukumbira kuti kana uchibhadharira munhu mari yechikoro usati uri kubhadharira musikana, ingokonsida kuti unopa mabhezari. Saka uyu munhu ari panapa uyu ari pabhezari. Saka iwewe chaunofanirwa kungoziva ndechekuti ameno kana wakamboenda kupanhamo watowamboona here kuti kana munhu apedza kuvigwa panoitwa vote of thanks. Panoitwa vote of thanks, mashoko andowanzonzwisisa achitaurwa nevanhu anoti izvo toda kukutendai vanhu vechechi nezvamakatiitira kubva nhamo ichitanga kusvika ichipera. Tinokumbira kuti kana mabva pano musaitire isu toga asi muitire vamwe. Ndo zvandirongokuudzawo mwanangu kuti munun'una kuti bamunini pamunopa mabhezari musazoitirawo uyu oga, murambe muchiitira vamwe. Ende musafunga kuti kana munhu anabva kubhezara anofanirwa kusenzawo kambani kwenyu, anogona kutsvaga dzimwe kambani dzinomuitira. Asi kubvisa munhu pabhezari hakuna kunaka. Mabhezari ngaaenderere mberi, vanhu rambai muchiendesana kuchikoro. Ende muratidze rudo rwakadai kuvazhinji. Then uyu ari kuti munin'ina wake ari kuti baba mukuru ndibaba mukuru semukomana wasisi. Matambiro avo haade ende vanotamba zvisiri right. Inini ndinofunga kuti vanotamba zvekuita kunge vaakudanana nemunin'ina wake. Iye haasati aroora, havasati varoorana. Saka munin'ina manje ataurira sisi. Sisi manje vari kuti inini chinondishamisa, problem yavanayo sisi, vane problem nemunin'ina wavo kuti iye anenge achitsvagei kumukomana wake. Ndofunga manyatso pabata. So imessage iteti sisi vane problem nemunin'ina wavo. Inini rega ndikubvunze mwana wamai vangu, ngatimboti kumba kwako uri kuchengeta benzi. Ndiri kureva benzi not as a fool, but benzi as in munhu anorwara nepfungwa. Uchichengeta benzi robva ratanga kutema mahwindo. Iwewe ungati here benzi zvariri kutema mahwindo, inini handisi kuzotenga mamwe mahwindo, kunyangwe nguva yechando ichiuya ndoda kuti benzi ridzidze. Asi ngatichiti wati unoda kuti benzi rako ridzidze, omva wati umwe musi manje chando chakanyatsorova, omva waenda kumba wakatakura magumbeza ako uchiti benzi iri ndakuda kuridzidzisa chidzidzo, iro richarara chirohwa nemhepo, ini ndakafuga. Omva wasvika nemagumbeza ako oisa mumba, waisa mumba oenda kubathroom oenda kunogeza. Paunodzoka kunogeza oona benzi riri kutodziya magumbeza ako mufireplace raavesa, unoita sei? Ndo issue iri panapa. Muri kutamba nebenzi richipaza mahwindo muchiti hatidzosere mahwindo.
muri kutamba nepenzi richiita madiro muchiti isusu tichazotenga magumbeze toenda kunorara. But type iyi yekupenga iyi ichakusurprise manje uchaiona uchipisa magumbeze. So by the end of the day zvitori nani kana uchirida benzi iri to this extent, zviri nani urirapise. Asi chirwere charipinda iri manje munorara musina kufuga. Chirwere charipinda ichi manje munopindwa nechando. Chirwere charipinda ichi manje munenge muri pataiti. Ende unofanirwa kuziva, and I've always said, hai iwewe ukanzwa mwana wamai vako ataura atokuudza hafu yenyaya. Ukanzwa mwana wamai vako ataura haana kutokuudza nezvese, atokuudza nenzira yaunonzwisisa kuti mai benzi riri kupwanya mawindo, zvino iwe uri kuti ndicharifikisa nekutenga magumbezi. Iwe siya nyaya iyi yakadaro, I think yafai. Uyu ari panapo uyu ari muno ari kuno kunyika kwedu kuZimbabwe. Musikana wake ari kunze kwenyika. Saka musikana ari kuti huya kuno kunze kwenyika, whatever zvaari kuenda kunoita handizivi hangu, asi in short mabatiro andaita, musikana ari kuti haadi kudzoka kuZimbabwe. Kwaari ikoko tomboti ari kuUK, anoti ari kuUK, tomboti ari kuUK, ari kuti mukomana huya kuUK ndokubhadharira tiketi, ndinokurongera zvese, tiite upenyu hwedu muUK. Zvino mukomana panapa ari kuti iye haadi zvekuenda ikoko, uye haadi zvekuudzwa kunzi huya kunoko, asi musikana anofanirwa kutouya kuti vagare vese kuZimbabwe. Saka panapa ari kuda rubatsiro rwekuti angaite sei kuti musikana anzwisise nyaya yekuti adzoke kuZimbabwe. Ndine muzukuru wangu anonzi Nyati, anowanzoti kana tichitaura nenyaya yeZimbabwe anoti ina handina kwandinoenda because we died for this country. Saka panapa ndo ndina bamunini vari panapa vanotiwo futi isusu because we died for this country, I am not going anywhere. Kana munhu achindida achauya kunoko, kwete kuti inini ndikwire ndege kuenda kuUK kunogara ikoko. Ende bamunini ndoda kukuudzai ndeye kuti mimi kana pane munhu ari right ndimi. Pandinoona panapa munhu anenge atori neproblem musikana wenyu, ende problem yake ari kuratidza kuti ndofunga ndiye anitori nekaupenzi musikana wenyu. Saka baba munini manje imimi ndoda kuti kana zvichibvira kumutsanye nekunamata, munamatire musikana uyu kuti mweya yakaipa yakamutsikirira isatombo kana iri mweya yakaipa yakamutsikirira asunungurwe nezita raJesu kuti asafe akaroorwa nemi, nekuti akangoroorwa nemi anenge apinda mumuyedzo mukuru. Saka munhu anoda kunamatirwa baba munini, musikana arambe akashinga kuzauya kuzosangana nemi, pamusana pekuti akangodzoka anenge apinda pataiti. Ndinovimba manyatso ndibata baba munini pamhinduro yandaita kuti munamate zvakasimba. Dei tine nguva taikubetserai, but nekuda kwekuti hatina nguva hatikwanise kuti tinge tiri tese pamunamato iwoyo, asi ndinokumbira kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Uyu ari panapa uyu mukomana ari kuda space, ndo zviri pano. Mukomana ari kuda space, asi mainini vari kuti hapana zvakadaro. In fact mainini vari kuti hapana kwandichaenda. Now uyu akundibvunza kuti ndoita sei mukomana uyu. Anze yandichapa panapa inongoenderana nevakomana chete panapa. Inini zvandofunga ndezvekuti uyu musikana uyu haasisina space yacho. Kwese uko angooma were kuti achapa munhu space manje, space haasisina. Saka yaari kuita iyi inonzi protest. Ende protest yakafanana nekudai munin'ina. Ndeyekuti vamwe vanhu vakarambwa vanonozvisungirira.
Chinonetsa ndechekuti kana munhu azvisungirira anofa ndiye, akuramba anoramba ari mupenyu. Saka now issue iri panapa ndeyekuti uyo ari kuti inini zvekuzvisungirira manje handidi. Kana zvichitoitika ndezvekuti anofanirwa kuzvisungirira ndiwe uri kumuramba. Ndosaka ari kuti izvo I cannot continuously give any people space when I no longer have space. In short, zvauri kuudzwa nemusikana uyu ndezvekuti izvo iwewe neni haundirambe zvekumhanya, iwewe neni haundirambe that is, iwewe neni haungopindi pandiri ongoti ndinobuda madiro. Saka this is some form of protest iripo. Ende inini kwandiri ndiri kudzoka kwamuri vafana, inini kwandiri I think at times people need to protest. At times people need to fight evil. At times people must not allow people to do whatever they want. If it is possible, at times people must knock sense into people. And ndo nyaya iri pano yekuti izvo mainini ava vari kukuudzai kuti handisisina space. Nhasi ndoda kumbokupai advice mese mugeroko. There are times when you say I have heard enough. There are times when you say enough is enough. There are times when munhu anenge asisina pamwe pekuenda. There are times when tinoisana pari tight. There are times when tinoitirana hutsinye. There are times when we are not considerate. There are times when we only want our way. And panguva dzakadaro, when some people say izvi handizvidi, imi munoti zvide. When some people say iwewe unoda kuti munhu akati ndandifambe, iwe kana uchada kufamba ngatifambei, kana usingachade kufamba hauchafamba, kana uchida kugara pasi ngatigare pasi, kana usingada kugara pasi haugare pasi. Ende vamwe vanhu muupenyu unovaona sematoy, vamwe vanhu muupenyu unovaona sevasina pfungwa, vamwe vanhu muupenyu unovaona vasina challenge. And the reason why people are misbehaving, the reason why vana baba munini vazhinji muchimisbehave, inyaya yekuti you have never been challenged, inyaya yekuti munongosangana nevanokuchemerai, inyaya yekuti munongosangana nevanokunamatai, inyaya yekuti munoita sezvinonzi ndima kasika denga nepasi, inyaya yekuti munoita sezvinonzi imimi mukaramba munhu matongerwa rufu, inyaya yekuti munoita kunge ndimi magadhijeri ekuti vamwe vanhu vese vasungwa venyu. And the reason why tichiramba tichipinda panapa inyaya yekuti there are young people out there who cannot protest. And I want to tell you, dei munhu wese aisumuka iko zvino izvi vapfana, musatsvage marights ana baba venyu, musatsvage marights ana mai venyu, musatsvage abuse yana baba venyu, musatsvage abuse yana mai venyu. Imbokorektai yenyu. Refuse to be abused. Protest when you are being abused. Protest when you are being taken for granted. Protest when people do not take you seriously. Protest when people think you are uri mutoro, wongonzi unosumudzwa oiswa apa, osumudzwa obviswa apa, sumuka gara famba, sumuka itaso gera pasi rara itaso. You cannot be treated like someone's property. And this is the challenge that we have, young people. You cannot protest. And this is the time when you need this more than any other time. You need to stand up and protest. I want you to sit up. I want you to look back. Think straight. Hapana herema areas where you should have said something and you said nothing. Where you should have protested and you did not protest. When you should have said no and you did not say no. When you should have said excuse me and you did not say excuse me. When you should have said it's wrong and you did not say anything. When you should have said andizvide but you wakangosekerera. When you should have cried but you continued smiling. When you tolerated that which you could not tolerate. Don't you think if you had protested you could have solved this problem? But unfortunately in your life, protest unongoitira vanhu vanotonga, protest unongoitira madzimambo, protest unongoitira varume nevakuru vakaroorwa, protest unongoifunga kana uchifunga ZANU-PF, protest unongoifunga kana uchifunga MDC, protest unongoifunga kana uchifunga politics. But protest inogona kuitika when your values have been threatened. Protest inofanirwa kuitika when your values are being turned upside down.
Protest inofanirwa kuitika kana iwewe uri looked down upon. Protest inofanirwa kuitika kana iwewe wakutsikwa-tsikwa. Protest inofanirwa kuitika kana uchidzvanyirirwa mani muchinichi. Saka chandoda kukuudza ivapfana ndechekuti izvo, if you have to protest and you don't, nobody is going to protest for you. If you must question and you do not question, nobody will question this thing for you. If you are going to be abused and you do not question, nobody is going to question for you. It's high time, young lady, you should protest when you are supposed to protest. It's high time you should say no when you are supposed to say no. It's high time unofanirwa kuti haivhiyiwi kana isingafanirwa kuvhiyiwa. It's high time unofanirwa kutaura kuti this is who I am and this is what I am supposed to be. It's not like you have to change and become someone else so as to accommodate someone else. Hazvisenze zvichidaro. We need type yevanhu vakadai who can protest, who can stand for their right, who can say no, who can bury Caesar, who can give these other young people a hard ride. Haikona kungoramba uchifamba sebenzi, kungoaccepta zvese sebenzi, kungotolerata zvese sebenzi. We need to be equal to the task. Saka inini ndo zvandinokuudzai nhasi ndakagara muno. Chikristo kuti kwete where you are supposed to say kwete. Chikristo kusasekerera pazvinhu zvisingasekesi. Chikristo kuramba kudlerezerwa. Chikristo kuramba zvinofanirwa kurambwa. Chikristo kuramba zvisiri ambitious. Chikristo kuramba zvinokutarisira pasi. Chikristo kuramba zvinhu zvinokuda kuti iwewe upe zvinhu zvausingafanirwe kupa. Chikristo kuramba vanhu vanoda kukonesa denga. Chikristo kuramba munhu anobvisa value paune value. Chikristo kuramba munhu anokupesanisa nemubereko wako. Chikristo kuramba munhu anokupesanisa nehama dzako. Chikristo kuramba munhu anokupesanisa nemai vako. Chikristo kuramba munhu anoda kupesanisa naMwari wavo. At times you need to protest for things to be okay. Protest. So I call upon you today, pese pamugere, kuti mukajaidza Judas achakunyudzai. Mukajaidza Judas pamuchinjwa munofa but hamusi vana Jesu vamumuka nezuva retatu. Mukajaidza Judas achaita profit nekutengesa imimi. Mukajaidza Judas achakufambisai rwendo rusingasvikwe. Mukajaidza Judas achaita profit paasingafanirwi kuita profit. Mukajaidza Judas achafunga kuti izvo ane mukurumbira asina mukurumbira. Mukajaidza Judas achafunga kuti he has a lot to offer when he has nothing to offer. Mukajaidza Judas achafunga kuti ndiye akasika denga nepasi asina zvakasika. Mukajaidza Judas achafunga kuti ndiye aJesu nekuti ari kufamba naJesu. Mukajaidza Judas anokuendesai kwamusiri kuenda. So what you need to do, young people, is you need to protest when it is necessary. Zviri nani kuti usumuke uchinze here lies a person who protested against evil and succeeded than kuti uende uchipromiswa things that are not going to happen. Where are the young people who can protest over evil? Where are the young people who can protest against abuse? Where are the young people who can protest against immorality? Where are the young people who can stand up and say no when they are supposed to say no? Where are the young people who can say when they have no space, they no longer have any space? Saka ndoda kukumbira nemweya washo kuti exercise your rights as given by God. Where you are supposed to say no, say no. Ngatinamatei. Baba vedu namuponesi musiku wedenga nepasi. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti mbiri nerukudzo ndezvenyu. Ndoda kukumbirai kuti dei vana vedu mungavapa chipo chekufunga, chekuseenzesa njere, chekukuraramirai. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Lord, you know my wicked nature. Lord, you know my sinful stature. I can hide it from my friends, but you, Lord, read through my heart. Lord, you know my wicked nature. Lord, you know my sinful stature. I can hide it from my friends, but you, Lord, read through my heart. Forgive me, oh Lord, wash away my sins, create in me, God, a clean heart. Forgive me, oh Lord, wash away my sins, create in me, God, a clean heart. All the things you do in secret, all
on that great judgment day. All the things you do in secret, all the things you do alone, shall be known when he cometh on that great judgment day. All the things you do in secret, all the things you do alone, shall be known when he cometh on that great judgment day. So help me to be faithful, Lord, help me to be true, so I may be an example and lead many to Christ. So help me to be faithful, Lord, help me to be true, so I may be an example and lead many to Christ. I'm on my way to Canada. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody